Jojo, user babe. Hello. Hello. হেল্ল' 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 শুনি শুনিছা অঁ শুনি আছো। ঠিকে আছে ৰাইট ভইচটো? য়েছ চব ঠিকে আছে আগবাঢ়িব পাৰা সকলোলৈকে শুভ সন্ধিয়া। পোনপ্ৰথমে আজিৰ নলেজ ফেক্টৰী শীৰ্ষক জব ইণ্টাৰভিউ এণ্ড গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ যিটো কৰ্মশালা আমি আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেই অনুষ্ঠানটিত আমাৰ সমল ব্যক্তিৰূপে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দেৱৰাজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ বেগম উম্মে জামিল মেমক। পোনপ্ৰথমে মেমক আমি অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ সহকাৰী অধ্যাপক শ্ৰীযুত ভাস্কৰ কাকতি ছাৰক। দুয়োগৰাকীকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিসকল কৰ্মশালাত যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী আছে তেওঁলোককো আমি এই অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত যি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন বা জব ইণ্টাৰভিউ, এই বস্তুবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোৰে আমাৰ যি সাম্যক জ্ঞান, সেই সাম্যক জ্ঞান ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ নাইকিয়া হৈছে। কিয়নো বৰ্তমান সময়ত আমি এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ, যিখন পৃথিৱীত আমি সকলো বস্তু হাতত পালেও কিন্তু আমাৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন এটা কেনেকৈ কৰিব লাগে বা জব ইণ্টাৰভিউত আমি কেনেকৈ এপিয়াৰ হ'ব লাগে, বিশেষকৈ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সেই বস্তুটোৰ অভাৱ দেখা গৈছে। আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি আমাৰ সকলো দিশৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ উদ্দেশ্যেৰে, আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ সকলো দিশৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি আজি এই ৱৰ্কশ্বপটি, আমি কৰ্মশালাটি আমি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ভাবিছিলোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটি আজি যিমান পাৰোঁ আমাৰ যি ইকুইনক্স টিম আছে, ইকুইনক্স টিমৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই বা সমূহ সদস্যৰ লগতে আমাৰ যি দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আজি অতিথিৰূপে আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিছিল, তেওঁলোকে অতি কষ্টৰে আৰু নিজৰ বহুমূলীয়া সময় ব্যয় কৰি তেওঁলোকে আমাক এই সময়কণ দিছে। গতিকে মই সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীকে এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, যাতে এই অনুষ্ঠানটি আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত আৰু অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত যাতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়, কাৰণ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিব নোৱাৰিম। দ্বিতীয়তে মই বিশেষকৈ আমাৰ যি দুগৰাকী সমল ব্যক্তি আছে, সমল ব্যক্তি ব্যস্ত বৰ্তমান সময়ত, গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সূচীৰ মাজতো তেওঁলোকৰ যি জ্ঞানৰ পৰিসৰ, সেই জ্ঞানৰ পৰিসৰ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে, আমাৰ লগত ভাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিছিল। গতিকে সেইবাবে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ যিগৰাকী ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন বা সমল ব্যক্তি বেগম উম্মে জামিল বাইদেউৰ তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অসুবিধাও হৈ আছিল, তাৰ পাছতো আমাক তেওঁ সেইকণ সময় দিলে, আমাক তেওঁৰ লগত তেওঁৰ যি ইণ্টাৰেক্ট কৰিবলৈ আমাক সুবিধা প্ৰদান কৰিলে, তাৰ বাবে মই পুনৰবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ উদ্বোধক ভাস্কৰ কাকতি ছাৰক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সূচীৰ মাজত আমাৰ ভালৰ বাবে, আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে তেওঁলোকে যি মন মেলিছে আমাক কিছু সহায় কৰাৰ বাবে, তাৰ বাবে আৰু আগন্তুক সময়বোৰতো তেওঁলোকে যাতে আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক হৈ প্ৰত্যেকটো খোজত আমাৰ লগত যাতে আমাৰ লগত থাকে, তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক আৰু থাকিব বুলি মই আশাবাদী আৰু অনুৰোধো জনাইছোঁ, আমি যদি ক'ৰবাত যদি পথভ্ৰষ্ট হওঁ আমাক যাতে তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দিয়ে। এতিয়া মই আমাৰ
পলম নকৰি আমি অনুষ্ঠানটিলৈ আগবাঢ়ো। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ আমি উদ্বোধক হিচাপে উদ্বোধনীমূলক ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক শ্ৰদ্ধাৰ ভাস্কৰ কাকতি ছাৰক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেওঁৰ যি আদৰণি ভাষণ সেই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ মাতটো শুনিছানে বাৰু? শুনিছোঁ ছাৰ। ঠিক আছে। সকলোকে শুভ সন্ধ্যা জনাইছোঁ। A very good evening to you all. First of all, I am very much grateful to the organizer for inviting me as a introductory speaker of this very good and fruitful session for the student community. Me with my younger sister, Begum Umme Jamil, we are trying our level best to give something for the new generation so that they can go forward in their future life. সকলোকে শুভ সন্ধ্যা জনাইছোঁ। এই যি উদ্দেশ্য আগত ৰখা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুথিগত শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ভৱিষ্যত জীৱনত কেনেধৰণে এটা চাকৰিৰ কাৰণে বা তেখেতে বৃত্তিগতভাৱে তেওঁলোকে কেনেকৈ সুশৃংখলভাৱে আগবাঢ়িব পাৰিব তাৰ কাৰণে এক প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। এই সময়ত এইটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু নিতান্তই জৰুৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যে পুথিগত শিক্ষাতকৈ আমাৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আমি কেনেধৰণে আয়ত্ত কৰি আহিছোঁ বা আমি কেনেধৰণে সেই আমাৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানখিনি আমি আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ তাৰ ওপৰত আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। মই আৰম্ভণিতে মোক আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে যিটো যুৱ শক্তিৰ যি সংগঠন আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে কেইবাটাও দিশত তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে। মই এই চেগতে বা এই আপাহতে মই তেওঁলোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ এই যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাই নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে পাথেয় হওক। মোৰ শুভেচ্ছা সদায় তোমালোকৰ লগত থাকিব আৰু মোৰ বাবে আজি এটা প্ৰথম এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পাইছোঁ। হয়তো মোৰ কথাৰ কোৱাত কিছু বিসংগতি আহিব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মই ইন্ট্ৰডাক্টৰী স্পীচ আজিলৈকে দি পোৱা নাই। সি যি কি নহওক তোমালোকে মোক বিশ্বাস কৰিছা যে মই ক'ব পাৰিম বুলি ভাবিছা, সেইবাবে মই প্ৰথমতে তোমালোকৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ যে ইমানখিনি মানুহ থকাৰ পিছতো যে তোমালোকে মোক বাছনি কৰি আনিলা আজি এই স্পীচটো দিবৰ কাৰণে মই তোমালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি বৰ্তমান সময়ত আমি সকলোৱে গম পাওঁ এটা অস্থিৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি গৈ আছোঁ। আমি জীয়াই আছোঁ কিন্তু আমি কেনেধৰণে জীয়াই আছোঁ আমি নিজেই নাজানো। আমি শিক্ষা লাভ কৰি আছোঁ কিন্তু আমি কেনেধৰণে শিক্ষা লাভ কৰিছোঁ সেইটো আমি নিজেই নাজানো। হয়তো আমি বহুখিনি কথাত আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আমাৰ শিক্ষকসকলে বা আমাৰ যিসকল আমাৰ আমাক শিক্ষাদান কৰা ব্যক্তি আছে সেই যিকোনো মাধ্যমেৰে নহওক লাগে সেইখিনি আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে আগবঢ়াই দিছে, কিন্তু সেই হলেও আমি প্ৰকৃততে জ্ঞান কিমান লাভ কৰিব পাৰিছোঁ, এই জ্ঞানসমূহে আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, এই জ্ঞানখিনিয়ে আমাক কেনেধৰণে এজন সঁচা অৰ্থত এজন মানুহ হিচাপে পৰিগণিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বপবোৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈছে। আজিৰ এই দিনটোত তোমালোকে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছা সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় প্ৰচেষ্টা। তোমালোক প্ৰত্যেকজনেই একোজন নিজৰ নিজৰ পথত শৃংখলিতভাৱে গৈ আছা আৰু নিজৰ নিজৰ স্পীড তোমালোকৰ যিটো আকাংক্ষিত যিটো লক্ষ্য সেইটো বহুকেইজনে ইতিমধ্যে পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা। মই ভাল পাইছো যে তোমালোকৰ যিটো কৰ্তব্য নিষ্ঠা বা তোমালোকৰ যিটো দৃঢ়তা আছে সেইটো ইয়াত তোমালোকৰ কামত ফুটি উঠিছে আৰু সেই কাৰণেই তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ আগবাঢ়িব পাৰিছা। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে কোৱা হয় যে বৰ্তমান যুৱ সমাজ উশৃংখল হৈছে। এই কথাটো আজিৰ কথা নহয়। আচলতে আমি যেতিয়া মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলো বা স্কুলত পঢ়ি আছিলো তেতিয়াও কিন্তু কোৱা হৈছিলে যে বৰ্তমান যুৱ সমাজ উশৃংখল হৈছে। সঁচা কথা, যুৱ সমাজ উশৃংখল হৈছে, কিন্তু গোটেই যুৱ সমাজটো উশৃংখল হোৱা নাই। আমি সকলোৱে মন কৰিব লাগিব যে যুৱ সমাজ উশৃংখল হোৱা নাই। এই যুৱ সমাজৰ মাজৰ কেইজনমান ল'ৰা বা কেইগৰাকীমান ছোৱালীহে কিছু ক্ষেত্ৰত নিজৰ পথৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এই আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ
তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা হয়তো তেওঁলোকে বিকাশ কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে নতুবা তেওঁলোকে যি বিচাৰিছে সেই বস্তুটো পোৱা নাই, আৰু সেই নোপোৱাৰ বেদনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিশ্চয় কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পথভ্ৰষ্ট হৈছে। এই পথভ্ৰষ্ট হোৱা কেইজনমান ল'ৰাৰ কাৰণে গোটেই সমাজখনক আমি কেতিয়াও যুৱ সমাজ উশৃংখলটো হৈছে বুলি আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো। মই সেইকাৰণে কৈছো যে আমি যেতিয়া যুৱক আছিলো সেই সময়তো কোৱা হৈছিলে যে যুৱ সমাজ উশৃংখল হৈছে, আৰু সেই একে শব্দ আজিৰ সময়তো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। যদি যুৱ সমাজ উশৃংখল হলহেঁতেন তেনেহলে কিন্তু সৈয়দ নেকিব, বিশ্বজিৎ বা ৰশ্মি ৰেখা এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জন্ম নিশ্চয় নহলহেঁতেন। আৰু যদি যুৱ সমাজ উশৃংখল হলহেঁতেন যজুবেদৰ দৰে ল'ৰা বা যিখিনি ল'ৰা ইয়ালৈ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান এটা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। যিসকল নৱপ্ৰজন্ম, তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে জানা যে তোমালোকক বাট দেখুৱাবলৈ যিকেইজন আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকেও বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত তোমালোকক এটা বাট দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। তোমালোক নিশ্চয় কাৰণে ভাগ্যৱান যে তোমালোকৰ যিসকল চিনিয়ৰ আছে, তোমালোকৰ যিখিনি অগ্ৰজ আছে, তেওঁলোকে এটা ধুনীয়া সুন্দৰ এটা পথ দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এই সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি বা সময়ৰ লগত খোজ মিলাই তেওঁলোকে যি ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেই প্ৰচেষ্টাই তোমালোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত অধিক অগ্ৰসৰ হবলৈ আগবঢ়াই নিব। এতিয়া আহিছো আমি আজি যিটো মূল কথা আছে সেইটো তোমালোকক বেগম উম্মে জামিল মেডামে তোমাক ভালদৰে ক'ব। She is a very good teacher, a very good well educated teacher, very student friendly teacher, and her talking style is a very nice and very so friendly. মই ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পাওঁ, মোৰ সহপাঠী এজনৰ তেওঁ ভগ্নী হয়, সেইকাৰণে আমি কিছু চিনিও পাওঁ তেওঁ ভালকে, আৰু গম পাওঁ যে দেৱৰাজ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত এগৰাকী অন্যতম শিক্ষক হিচাপে তেওঁ ইতিমধ্যে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি সক্ষম হৈছে। মই তেখেতে ভাষণ দিয়াৰ আগতে তেওঁৰ এই যি অগ্ৰসৰ হৈছে তাৰ কাৰণে মই তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া কথা হৈছে যে আমাক ইণ্টাৰভিউ বা আমাক সাক্ষাৎকাৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়, বা আমাক বৰ্তমান সময়ত যিটো কোৱা হৈছে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কিয় প্ৰয়োজন হয়। আমি পুথিগত শিক্ষা বহুতেই শিকিছো, আমি লিখি শিকিছো, পঢ়ি শিকিছো, বৰ্তমান সময়ত আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমত বা ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰা আমি কথাবোৰ শিকিছো। কিন্তু এই যিখিনি আমি পুথিগত জ্ঞান লাভ কৰিছো, মই সকলোখিনিকে পুথিগত জ্ঞান বুলি কৈছো। আমি গুগল চাৰ্চ কৰিছো বা বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যম বা বিভিন্ন ইণ্টাৰনেট চাৰ্চ কৰি আমি প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ পাইছো। বৰ্তমান সময়ত যিবোৰ অনলাইন পৰীক্ষা হৈছে সেইবোৰতো আমি কিছু সংখ্যকে বা কিছুমানে আমি এই ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো বা আমাক সুবিধা কৰি দিছে। এই সকলোবোৰ হোৱাৰ পিছতো আমি ব্যক্তিগতভাৱে নিজকে কিমান দূৰ আগবঢ়াই নিব পাৰিছো, আমি কথা ক'বলৈ কিমান দূৰ শিকিছো, আমি কথা কোৱাৰ ষ্টাইলটো বা কথা কোৱাৰ যিটো শৈলী বুলি যিটো কোৱা হৈছে সেই কথা কোৱাৰ শৈলীটো আমি কিমান শিকিছো। এটা বিভাগত তুমি চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ গৈছো বা আমি এটা বিভাগত চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ গৈছো, সেই বিভাগটোৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতাটো কেনেকুৱা আছে বা বিভাগটোৰ সম্পৰ্কে আমি কিমান জানো। কথা হৈছে যে আমি প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব আমি কোনটো বিভাগত কাম কৰিবলৈ গৈছো বা কোনটো বিভাগত আমি সেৱা আগবঢ়াবলৈ গৈছো। আমাৰ এই সেৱাটো আমাৰ নিচাও হ'ব পাৰে, আমাৰ পেচাও হ'ব পাৰে। যদি আমি সেইটো কেৱল আমাৰ পেচা বুলি ভাবি লওঁ তাত কিছু তোমাৰ বাধ্যবাধকতা আহি পৰিব, আৰু তোমাৰ যদি কৰ্মটোক তুমি যদি নিচা বুলি ভাবি লোৱা তুমি দেখিবা তুমি তোমাৰ নিজৰ কামটোত অধিকভাৱে আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰিছা। তোমাৰ যিটো বিচৰাৰ ধৰণে তুমি যিটো আকাংক্ষিত ফল লাভ কৰিছা তেতিয়া তুমি বেছি ভালকে কামটো কৰিব পাৰিবা। এতিয়া কথা হৈছে তুমি বিষয়টোৰ বিষয়ে জানা, তুমি কেনেকে জনাবা এতিয়া। সেইকাৰণে তোমাৰ লগত লাগিব সেলফ কনফিডেন্স, তোমাৰ অতি প্ৰয়োজন। তোমাৰ সেলফ কনফিডেন্স থাকিব লাগিব যে মই যিটো বিভাগৰ কাৰণে আবেদন কৰিছো, যিটো বিভাগত মই কাম কৰিবলৈ যাম সেই বিভাগটোত কি কাম কৰিব লাগিব মোৰ তাৰ সম্পৰ্কে সম্যক জ্ঞান আছে। তুমি ফকাছড হ'ব লাগিব যে তুমি সেই কামটো কৰিবহে গৈ আছা, আৰু তোমাক যদি প্ৰশ্ন সোধে তুমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত তোমাৰ জ্ঞান নিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগিব। তুমি ফকাছ হ'বই লাগিব, আৰু ফকাছ হ'লে তুমি কথাখিনি ক'ব পাৰিবা। তোমাৰ সাহস থাকিব লাগিব, তোমাৰ আত্মবিশ্বাস বা তোমাৰ সাহস থাকিবই লাগিব। তুমি যদি ভয় কৰা তুমি ক'বলগীয়া কথাখিনি তোমাৰ মুখৰ পৰা নোলাব। আমাৰ যেতিয়া কোৱা হয় যে ব্ৰেইন লক হয় বুলি কয় কিছুমান,
সেই কথা ভয় হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ যদি মনত এটা ভয় আহিব, ভয় হলে তুমি কিন্তু কথাখিনি ক'ব নোৱাৰিবা। তুমি বহুখিনি কথা ভাবি গৈছা, মোক সুধিলে মই এনেকে কম বুলি, কিন্তু তুমি সেই কথাখিনি ক'ব নোৱাৰিবা। তোমাৰ আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব, বা তোমাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগিব যে হয় মই কামটো কৰিব পাৰিম, কিয় নোৱাৰিম। মোৰ দৰে 10জন আহিছে, সেই 10জনৰ মাজত মই এজন হ'ব লাগিব, আৰু সেই 10জনৰ মাজত মই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। তোমাৰ কথা কোৱাৰ শৈলী, তোমাক য'ত বহিবলৈ দিব সেই বহাৰ শৈলীটো তোমাৰ শুদ্ধ হ'ব লাগিব। তুমি দেখিবা যে তুমি গৈ পাইছা, তোমাৰ সন্মুখত 4-5জন ব্যক্তি বহি আছে, আৰু তোমাৰ সন্মুখত তোমাক বহিবলৈ এখন ৰিভলভিং চেয়াৰ দিছে। তুমি সেই চেয়াৰখনত বহিছা বা চকীখনত বহিছা, তুমি বহি পেলাই তুমি নিজকে ঘূৰাই থাকিব নোৱাৰিবা ৰিভলভিং চেয়াৰখন। তুমি সেই বহিখন তুমি স্থিৰ হ'ব লাগিব। যিসকল ইণ্টাৰভিউ লয় তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব তুমি কিমান স্থিৰ, তোমাৰ মানসিক আৰু তোমাৰ শাৰীৰিক কিমান তোমাৰ স্থিৰ আছে। তুমি যদি ৰিভলভিং চেয়াৰখনত বহি তুমি ঘূৰি থাকা, ইফালে ইফালে ঘূৰি থাকা, তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিব যে তোমাৰ অস্থিৰতা মনত দোলা দি আছে। তোমাৰ মনটো সদায় শান্ত কৰি ৰাখিব লাগিব। তুমি দেখিবা যে তোমাৰ নিচিনা 100জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যাব পাৰে, সকলোৱে একে ধৰণৰ নম্বৰ লৈ গৈছে, সকলোৱে একে ধৰণৰ বিষয়ত পাছ কৰি গৈছে, আৰু তুমি দেখিবা যে সকলোৱে প্ৰায় দেখিবলৈ একেই, কাৰণ একে ধৰণৰ পোচাক পিন্ধি যাব তেওঁলোকে। কিন্তু মনত ৰাখিবা তুমি একক আৰু অনন্য হ'বই লাগিব। মই পুনৰ কৈছো, সেই 100জনৰ মাজত তুমি কিন্তু একক আৰু অনন্য হ'বই লাগিব। তুমি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিবই লাগিব যে মই 100জনৰ ভিতৰত মই কিন্তু নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিবই লাগিব, আৰু এই 100জনৰ ভিতৰত ময়ে হৈ থাকিব পাৰিব লাগিব। তুমি যদি ভাবা যে ময়ে হৈ থাকিব পাৰিম, তুমি তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে গম পাবা যে 100জনৰ ভিতৰত মই কিন্তু এজন নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তুমি ভয় খাব নালাগিব। তোমাতকে হয়তো কোনোবাই ভাল বেছি কথা কোৱা, আমি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব যাম তাত তুমি বহুখিনি ল'ৰা-ছোৱালী লগ পাব পাৰা, তোমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিবা। তুমি দেখিবা যে তেওঁ দেখোন বহুত ভাল স্কুলত পাছ কৰি আহিছে, বা ভাল কলেজৰ পৰা পাছ কৰি আহিছে, মোড অফ টকিংটো বহুত ভাল, খুব ফ্লুৱেঞ্চি আছে ইংলিছত, খুব ধুনীয়াকে কথা ক'ব পাৰিছে। সেই থাকিব পাৰে, তোমাৰতো নিশ্চয় আছে। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ এটা নিজস্বতা আছে। মোৰ আছে, তোমাৰ আছে, বা আনৰ আছে। প্ৰত্যেকৰে নিজৰ এটা সক্ৰিয় বৈশিষ্ট্য আছে, আৰু সেই সক্ৰিয় বৈশিষ্ট্যটোৱে তুমি দেখুৱাব লাগিব। তুমি আনক অনুকৰণ কৰিলে নহব। ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত যিসকল ব্যক্তি থাকিব তেওঁলোকেও কিন্তু বিচাৰিব যে তুমি তোমাৰ সক্ৰিয়তা পৰিচয় দিয়া। তুমি কেনেকে নিজকে একক আৰু অনন্য কৰিব লাগিব, এনেকে ধৰণে কৰিলেহে তুমি কিন্তু আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা। বৰ্তমান সময়ত যি প্ৰতিযোগিতামূলক যুগ, সেই প্ৰতিযোগিতামূলক যুগত তোমালোকে কিন্তু প্ৰতিটো খোজতে প্ৰতিযোগিতাত বহিবই লাগিব। প্ৰতিযোগিতা কিন্তু কেতিয়াও মসৃণ নহয়। তুমি ভাবি নাযাবা যে তুমি যিখিনি নম্বৰ পাই গৈছা সেই নম্বৰখিনি তোমাক বহুখিনি আগুৱাই নিব, বা বহুখিনি আগুৱাই নিব, কিন্তু তাৰ লগত তোমাৰ কথা কোৱাৰ ভংগী, মই পুনৰ কৈছো, তোমাৰ কথা কোৱাৰ ভংগী, তুমি কেনেকে ধৰণে মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিছা, তুমি আই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিছা নে নাই, তুমি কথা কওঁতে যিজন ব্যক্তিয়ে তোমাক সুধিছে তেওঁৰ লগত তুমি চকুৰ লগত চকু মিলাব পাৰিছা নে নাই, সেই কথাখিনি তোমালোকৰ বাইদেউ খুব সুন্দৰকে ক'ব। মই জাষ্ট আৰম্ভণিয়ে কৰি দিছো, তেখেতে টেকনিকেলি কথাখিনি মই ভালদৰে ক'ব। তাৰপিছত যিটো কথা কৈছে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন, তুমি হয়তো বহু কথা জানিব পাৰা, তোমাকে এটা জ্বলন্ত সমস্যাৰ কথা তাত উত্থাপন কৰিব। সেই জ্বলন্ত সমস্যাৰ ওপৰত তুমি প্ৰথমতে ভাবিব লাগিব যে তুমি কিখিনি জানা। তুমি জানা কাৰণেই তুমি সকলোখিনি কথা কৈ দিব নালাগে, তুমি শুনিব লাগিব আনে কি কৈছে। তোমাৰ লগত 10জন বা 5জন বা 15জন দিব, তাৰ মাজতো কোনোবা এজনক হয়তো গ্ৰুপ লিডাৰ কৰি দিব পাৰে, নতুবা নিদিবও পাৰে। তুমি সকলোখিনি কথা শুনিছা, সেই কথাখিনিৰ লগত তুমি তোমাৰ যিখিনি সমল আছে সেই সমলখিনি তুমি কিমান দৰে সংযোগ কৰিব পাৰিছা। প্ৰথমতে যদি তুমি জনা সকলোখিনি কথা কৈ যোৱা, পিছত তোমাৰ ক'বলৈ একো নাথাকিব। সেইকাৰণে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত মন কৰিবা যে তুমি যিখিনি জানা তোমাতকৈ হয়তো আনে আৰু বেছি জানিব পাৰে। সেইকাৰণে কথাখিনি কওঁতে অলপ সাৱধান হবা। তোমাৰ কথাখিনিয়ে যাতে আনক সহায় নকৰে নম্বৰ গোটোৱাত, সেইটো সদায় মনত ৰাখিবা। কথাখিনি কবা, কিছুমান কথাত তাৰ সীমাবদ্ধতা ৰাখিবা, সেই কথাখিনিয়ে যাতে আনক সহায় নকৰে, কাৰণ এইটো প্ৰতিযোগিতা, ইয়াত তুমি আনক আগবঢ়াই দিব নোৱাৰিবা। মনত ৰাখিবা, এইটো ককাই ভাই কথা নহয়, বাই ভনী কথা নহয়, এইটো প্ৰতিযোগিতা, আৰু তুমি এটা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছা, এগৰাকী প্ৰতিযোগী হয়, তোমাৰ প্ৰতিযোগী সুলভ মন থাকিবই লাগিব। আমি যদিও কওঁ আমি হৰা জিকা আছে, কিন্তু জিকিলে যিটো তৃপ্তি পোৱা যায়, হাৰিলে যিটো মানসিক বেদনা পোৱা যায়, যিজনে হাৰে সেই দুজনহে বুজি পায়। আমি আশাবাদী
যে তোমালোক নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা বৰ্তমান সময়ত তোমালোকৰ হাতৰ মুঠিতে গোটেই বিশ্বখন আছে তোমালোকে সেই বিশ্বখন হাতৰ মুঠিত ৰাখি কিমান দূৰ সেই মুঠিত ৰাখিব পাৰিছা সেইটোহে ডাঙৰ কথা আমি হাতখন মুঠি মাৰিলেও আমাৰ আঙুলিৰ ফাকেদি পানী পৰি যায় তুমি সেই পানীখিনি কিমান দেৰি হাতত পানীখিনি ওলাই নোযোৱাকে ৰাখিব পাৰিছা সেই পানীখিনিক তুমি কিমান দিনলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছা সেইটোহে ডাঙৰ কথা এইখিনি কথা কৈছো মই আশা কৰিছো আজিৰ এই যিটো ৱৰ্কশ্বপ পাতিছে জব ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে বা গ্ৰুপ ডিছকাছনৰ কাৰণে নিশ্চয় ফলপ্ৰসূ হ'ব মই পুনৰবাৰ ডক্টৰ বেগম উমে জামিলক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো এক সুন্দৰ বক্তৃতা বা তেখেতে যি প্ৰস্তুতি চলাইছে আমি এতিয়া গম পালো যে তেখেতে শাৰীৰিকভাৱে কিছু অসুস্থ যি কি নহওক আমি এজন শিক্ষক আৰু আমি শিক্ষা দান কৰিবই লাগিব নিশ্চয় বেগম উমে জামিলেও এইটোৱে ভাবি আহিছে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে তোমালোকৰ কাৰণে বহুখিনি লাগতিয়াল কথা ক'ব মই সকলোকে আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আশা কৰিছো যে আজি এই ৱৰ্কশ্বপখন সফল হওক যদি সময় বেছি হৈছে তাৰ বাবে ক্ষমাপ্ৰাৰ্থীসকলৰ ওচৰত পুনৰবাৰ মই উদ্যোক্তাসকলৰ উত্তৰ কামনা কৰিছো আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসমূহ কৰি যাব বুলি মই আশাবাদী মই সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মোৰ এই আদৰণি ভাষণটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছো সকলো লোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যাৰ ধন্যবাদ স্যাৰ এতিয়া আমি আমাৰ যি মূল কাৰ্যসূচী আমি কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িম তাৰ আগতে মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰো খুবেই ব্যক্তিগত কথা যেতিয়া মই পোনপ্ৰথমে এই কৰ্মশালাখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলো তেতিয়া পোনপ্ৰথমে মনলৈ আহিছিলে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা আমাৰ খুব সততে আমি যাক বিয়াৰ বিনাদ্বিধাই যিকোনো কথা ক'ব পাৰো সেই দুগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ভাস্কৰ কাকতি ছাৰ আৰু বেগম উম্মে জামিল মেম গতিকে পোনপ্ৰথমে আমাৰ সকলোৰে মনলৈ অহা ব্যক্তি দুগৰাকী আছিল তেওঁলোক আৰু যিহেতু আমি আজি আমি কৰবাত নহয় কৰবাত কিবা এটা যদি বিনাদ্বিধাই যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰিছো বা কিবা এখন ক'ৰবাত ক'ব পাৰিছো তাৰ মূলতে আছে সেইখিনি ক্ৰেডিট আপোনালোকক দিব লাগিব কাৰণ সেই বস্তুখিনিত আপোনালোকৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে আমাক যি সাহস দিয়ে আমাক যি উৎসাহ দিয়ে সেই উৎসাহখিনি লৈ আমি আগন্তুক জীৱনবোৰত আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত আপোনালোক দুয়োগৰাকীয়ে আমাক যাতে আশীৰ্বাদ কৰে তাৰ কামনা কৰিছো আৰু যেতিয়া মই কথাষাৰ মেম আৰু ছাৰক কৈছিলো তেওঁলোকে কৈছিলে পাৰিম জানো এই শব্দটো তেওঁলোকে কৈছিলে দুয়োগৰাকীয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ সদায় বিশ্বাস আছিল কিয়নো তেওঁলোকে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিছো তেওঁলোক আচলতে কোনো এগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে কেতিয়াও নকয় যে মই এইটো পাৰিম মই সেইটো পাৰো কেতিয়াও নকয় কিন্তু তেওঁলোকে সদায় শিক্ষা কেনেকৈ দান কৰে সেইটো বহুত ধুনীয়াকৈ জানে আমাক সকলোকে আপ্লুত কৰিব পাৰে শিক্ষা দানেৰে তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ আছে সেই জ্ঞানৰ পৰিসৰ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আমাক কেনেদৰে আমি তেওঁলোকৰ সেই জ্ঞানখিনি আমি ল'ব পাৰো আমি সেইদৰে নিজৰ বাটত আগবাঢ়ি যাব পাৰো সেই দিশত সদায় আমাক তেওঁলোকে নিজৰ পথ দেখুৱাই আহিছে সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিশেষকৈ ভাস্কৰ কাকতি ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মূল কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছো আৰু মেমক বেগম উম্মে জামিল মেমক মই তেওঁৰ যি কৰ্মশালাৰ যি সেইখিনি কাম কাজ চলাই নিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ নিখিল am I audible yes ma'am so very good evening to all of you all the members of team Queenox introductory speaker Bhaskar Kakoti sir and all the members all the participants present here মই প্ৰথমতে নেকিবে কলে মই এতিয়াও নাভাবো যে মই এইটো বিষয়ত সমল ব্যক্তি আমি এতিয়াও শিকাৰুৱে হৈ আছো আৰু মই যিখিনি এতিয়ালৈকে জানো তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ডিসকাশন আসলতে আমি অলপ পাছতে পাম যে জব ইন্টাৰভিউ গ্ৰুপ ডিসকাশন সো অল আর ডিসকাশনস কোনো কথা এনেকুৱা নহয় ইন্ডিভিজুয়াল কোৱেশ্চন এনসাৰ টাইপ নহয় আমি যিটো মাজে মাজে ভুল ভাবো গতিকে এই মই এতিয়াও নাভাবো কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম যিখিনি আছে যাতে তোমালোকৰ লাভ হয় এই ধৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু ভাস্কৰ কাকতি ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ ছাৰে মোৰ কথা ইমান ভালকে কৈছে মই নাজানো ইমানৰ মই যোগ্য হয়নে নহয় ছাৰৰ ইমানখিনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখাৰ কাৰণে ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ছাৰৰ আশীৰ্বাদ মই কামনা কৰিছো
এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাম মই কথাখিনি হয়তো মই ইংলিছতে কৈ যাম কিন্তু কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার নাই মোক অসমীয়া কুৱেশ্যন সুধিবা যাৰ যি হ'ব আৰু ডিসকাশন হে দেই ওয়ার্কশপ শব্দটো আছে ওয়ার্কশপটো এটা এনেকুৱা কথা নহয় যে ওয়ার্কশপ মানে স্পিকাৰ উইল স্পিক কৈ যাব আৰু বাকিখিনি শুনি যাব যিকোনো মোমেন্টতে তোমালোকৰ কিবা সুধিব লগা থাকে মোক ৰখাবা আৰু আমি এই বিষয়ে ডিসকাশন কৰিম এতিয়া মই খালি মই স্ক্ৰীন খুব একো নাই জাস্ট পইণ্টছ কিছুমান লিখা আছে স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰিম স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰোঁতে মোৰ চাগে ভইচটো পটককৈ হ'ব পাৰে মই অলপ দেৰি কাৰণে ভিডিঅ'টো অফ কৰি দিম প্ৰব্লেমটো নাই ন নেকি প্ৰব্লেম নহয় মই অন কৰি মাজতে কিন্তু স্পীড চাই লওঁচোন উইদাউট চাই লওঁ নহ'লে মানে কি হ'ব পাৰে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ভইচত দেখিছা স্ক্ৰীনখন দেখা গৈছে নে শ্বেয়াৰ হৈছে নাই যোৱা ন আহিছে স্ক্ৰীন দেখা যোৱা নাই স্ক্ৰীন দেখা পাইছো okay let us start okay let us start so let us start the discussion to how to prepare for job interviews and group discussions so first question came into my mind that are job interviews and group discussions are related somehow and if so what is the relation between the two the job interview means one-to-one or one-to-many one-to-one or many-to-one conversation tar mane ki hobo interviewer ase interviewer will ask question so interviewer will be one or many and interviewee is you so it is also nothing but a discussion so if we leave it like a question answer session job interview so it will not be successful interviewer will not be happy so it is your duty to make it as a discussion and group discussion it is a discussion that involves a group of people so it is not one to many or many to one it's that many people that the number is there that host will decide how many people will involve in the discussion but it is a discussion among a group of people so it has both are different part and this group discussion sometimes is a part of job interview so what is the purpose of group discussion it is just greater than simply judging your knowledge অলপ আগত ভাস্কৰ কাকতি ছাৰে খুব সুন্দৰকৈ বহুতখিনি কথা আসলতে তেওঁ ইমান কম সময়ত বহুতখিনি কথা কৈ গল যেনেকৈ কৈ গল যে নলেজ থাকিলে সব কথা নহয় তোমালোকক অলপ আগত কৈছিলে তেনেকৈ গ্ৰুপ ডিসকাশনৰ কথাও কলে জব ইন্টাৰভিউ কথা ছাৰে বহুতখিনি কথাই কৈ গল আসলতে মোৰ কামটো বহুত ইজি কৰি গল so this purpose of group discussion is greater than just judging your knowledge this underlying this reason why a group discussion is conducted is to assess candidates' soft skill and to know whether the candidate have the ability to cope up with the different scenarios at the team member. At a team of বিভিন্ন views থাকিব পাৰে suppose আমি 5 জন বা 7 জন মানুহ গোট খাইছো আমাৰ সবাই বেলেগ বেলেগ views থাকিব পাৰে এটা টপিকতে গতিকে সেই যে টপিকটো বেলেগ বেলেগ views থাকিব সেইখিনি লগত pop up কৰাটো সেইখিনি মানি লৈ ৰেসপেক্ট কৰি সেইখিনি ভিউজৰ ওপৰত নিজৰ ভিউজটো যাতে মই সাবহেৰি কৰিব পাৰো মানে এসাৰ্টেন কৰিব পাৰো সো হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট সো যেতিয়া জব ইন্টাৰভিউ গ্ৰুপ কথা আমি আগতে পাতি লওঁ তেতিয়া হলে জব ইন্টাৰভিউ
The job interview karone ami keneke prepare korim? How will you prepare for it? It is not just what you do and how much you know. It is also what you say and how you say it. That means it is the presentation style, your presentation style. So in corporate sectors and in like CDS and admission for MBA, what will you find? That good discussion is a part of job interview. What they do, they just the applicants should interact amongst themselves in a closed environment, like they are sitting in a room and they will be observed from outside. So how they are doing. So this is very important. Group discussion as a part of job interview is very important. And so this line, it is not just what you do and how much you know, it is also what you say and how you say. The presentation style and your body pose, how you are your posture is very important. So suppose you have applied somewhere, you got a call for the job interview. So how will you prepare for it? Of course, you will study your subject, the basic knowledge about the subject. Along with where you are applying, this company or institute, you should have some prior knowledge. You research on it. You go to the website and look for it. So when you are applying and while you are researching the company institution, it will help you two ways. Suppose you are spending some time to know whatever you can have the knowledge about the company or institute. This will give you the confidence because you know, first of all, and you will come to know about the person who is interviewing. Like suppose you are applying for in a college or something, I'm just giving an in a university. So if you look at the profile of the faculty members, so you will come across the head of the department, so his specialization. So then you will come that what kind of from subject expert, what kind of questions may arise. So you will have a knowledge about the institution along with the interviewer. So this is very important. And while preparing for your subject with subject of interest, clear your basics. So if you don't know some higher level things, sometimes it is okay, but with basics, if you don't know the basics things, sometimes it is not okay with the interviewer. And the most important practice for it. So it is not that what you're just thinking about that I will answer in that way. It is not okay. Practice looking in the mirror and answering them out loud. Like then it will help you to clarify your thoughts. তোমালোকে যি ভাবিছা সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব। আইনাৰ আগত যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিছ কৰো, অকল জব ইন্টাৰভিউ কথাই নহয়, এনি কাইণ্ড অফ লাইক এ প্ৰেজেন্টেশন। তোমালোকে প্ৰেজেন্টেশন দিয়া হয়তো এতিয়া ষ্টুডেন্ট লেভেলত তোমালোকৰ প্ৰেজেন্টেশন দিব লগা হয়, তোমালোকে এইটো কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাবাচোন। জাষ্ট গিভ ইউৰ প্ৰেজেন্টেশন, হোল প্ৰেজেন্টেশন in front of the mirror. Then just look at yourself and this will give you the confidence, and it will clarify what you are thinking, and it will make you much more comfortable during the interview. And so mock interview, you have friends, so in some mock interview before some job interview, then this is this possibility of getting the job or doing well is more there. And you need to reach on time. So when you reach on time, it will like help yourself without getting sweating and all. So if you reach before, then you have the
feelings, okay, I am here, and you can interact with the other these applicants also. And the another part is like dress code. It depends, like if you are going for corporate sector or MBAs or like CDS, like army sector. So if you are going, that dress is very important. You should be dressed up properly while interviewing. But it is conditional. So in your like educational institute or medical, it is not like the proper dress code is maintained, and interviewer may not looking for that dress code. But it is always being on safe side, wear a decent dress or presentable wear dress. So this is the preparation part. Like you are getting the job interview where you are applying, you just research the institute, then you prepare yourself, eat, dress, and practice, and with basic things. Okay. So the day of interview, what will you do? So we get panicked, no, when we go for an interview. So this, like, we get panics. What they will ask, we don't know. Those people, like they're sitting there. They just want to find out our faults. So this impression we get, like, not in the interview, when there is a like viva. So just remember your viva days. The science students can remember. So viva means it's like মানে বাঘে আহি খাবৰ নিচিনা এটা আমাৰ সিচুৱেচন হৈ যায় যে what the হে মানুহজনকে আমি বেলেগ ধৰণে লৈ লওঁ. So please understand, interviewers are no one just like us. One day you may be the interviewer. So they are not keeping any prerequisite information about yourself. They are not thinking about yourself. They are coming and they're just enjoying their cup of tea, and they want to interact with the persons. So how friendly this interaction can be made, it is up to you. So whole thing, whatever it is, a job interview or group discussion, it is on your hand. Never forget it. So entering this interview board, so first greet the interviewers and make eye contact. Already first class I told you that he has made my job so simple, this task so simple, because already he has pointed out few very important points. So make eye contact. তোমাকে ঘুমাই যাবা, ধুনীয়াকে কলা either good morning, যি ধৰণে উইশ কৰা. এতিয়া বহুততে কৈছে যে হিন্দীত উইশ কৰিব লাগে. ৰিচেণ্টলি ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিত মোৰ কলিগ জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চাৰ জুনিয়ৰ তেওঁ কৈছিলে, যাওঁতে কৈছে যে হিন্দীত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লগা হৈছে, হিন্দীত উইশ কৰিব লগা হৈছে. চ' সেইখিনিও তোমালোকে চাব লাগিব. এটা ইনষ্টিটিউচনলৈ আমি যেতিয়া যাওঁ, সেই ইনষ্টিটিউচনৰ ভিতৰ চৰাওতো আমি অলপ চাব লাগিব. গতিকে তুমি কেনেকৈ গ্ৰীট কৰিবা ইণ্টাৰভিউৰক, সেইটো তুমি আগতে ঠিক কৰিব লাগিব. তুমি যেতিয়া চাবা গম পাই যাবা ভিতৰখন, যেতিয়া তুমি এটা ৰিচাৰ্চ কৰিবা সেই ইনষ্টিটিউচন. So greet কৰিলা, then make proper eye contact, and your facial expression is important. So তাৰ পাছত আমি কি কৰিম? Then there's hard copies of CV, curriculum vitae, so biodata. So need to have a sufficient number of biodata or curriculum vitae which you will appearing before the interview. So before sitting, you just give each one of the member hard copy of CV and tell them, this is my CV, please have a look. So this, then you sit there like properly, you sit properly, maintain your body posture. So that feet is on ground and your body is well posed. So this handing over the hard copies of your curriculum
to each member of the interview board will help you. How it will help you? First of all, they will feel very happy that okay, because the interview board, I already told you the subject. Only 2 or 3 subject expert will be there. And rest them are from either from board management or the head of the institution or some other members. Like they are not related to your subject or what they will ask to you. So when they will get the CV in their hand, they'll be very happy. Actually, I personally had the feeling that giving the CV and they immediately started turning the CV and they were looking at what I have done. And so they were talking each other that okay, this is there. So this is very important. This way you can turn the interview board towards you. Like they will look at this CV and they will start asking you question based on your curriculum vitae. But what is in your curriculum vitae? It should be clear to you. Every point should be clear to you that what you have written in curriculum. So they will start asking you question about it and they will know you. And then what will happen? They will later on the CV will make them take decision about yourself. It will help them to take decision about yourself. So I told you have read some studies indicate that interviewers make up their minds about candidates in the first 5 minutes of the interview and then spend the rest of the interview looking for things to confirm their decision, what they have decided during 5 minutes. So it is not always true. You can turn out if they have decided something in 5 minutes, but your skill, you can turn the table, like, you can turn the things and you can take it positive way in your direction. Just a minute. One meeting what asu? Okay. So that the decision what they will take, so this your CV will help them to take decision which is positive for you. Okay. So in this point I will like to request this team Equinox if they can to hold a workshop on this curriculum vitae, CV, preparation of CV. It's very important. Actually, when I was in Tezpur University in my master's degree, during my master's degree, a workshop was held, and I was a part of that workshop. Still, this 2-page biodata which I have prepared, in handwritten in A4 size, it is still with me, and that was actually. This preparation of CV is also a big task because you will present yourself completely in those pages, from your photograph, from your blood groups or everything. So I would like to request Team Equinox if they can, it will be very good. That is a preparation of CV, workshop for preparation of CV. Okay. So you are giving your CV, then what? Of course, this interviewer will start interacting with you. Some are very common questions. I will come across it. So the main thing is listen to your interviewer properly. Listen to them, what they are saying. Pay attention. If you pay attention, then only it will be easy for you later on to answer it. So if you're not paying proper attention, then you would not follow their question. So it's very important. Let them complete their question.
So everyone has different characteristics. So someone may take some time to ask you question. Listen properly and completely. Pay attention. Okay, you don't know answer? Don't panic. It is not a crime, no? Not knowing the answer is not crime. You miss. So if you don't answer, don't get panicked or nervous. Just tell them, okay, sir, I don't know this part. This part I have not touched. So, but apart from this, other parts, this is. So try to change the wind of the interview. Then those persons will definitely ask you, okay, you tell me what you know. Tell me what the subject you would like to ask. So you take the chance. Remember that you can change the direction of question. So they are not, already I told you, there is nothing like prerequisite, any impression they are having on you. They will see, you will show yourself. So it's very important. And during the process, you know, the key of success in an interview depends upon building a relationship with the interviewer. So like, you may have some questions about something like about the institution or about what questions they ask. You may have some confusion. So ask them. Don't hesitate. So this way, a conversation, what I say, the discussion will build up. And this will help you in a positive note, because the interviewer will get to, when you ask him question, don't ask this some very absurd question. Okay, so ask them some questions what is in your mind or what is related to the question already he asked, he or she. So this building a relationship between interviewer, like a teacher student, you know, what this relationship we have. So it's very important. Okay, it's very difficult to build up in 5 or 10 minutes, but it start building. And end of 15 or minutes or maybe half an hour, they feel good. Okay, this guy was good. Like, so during this process, so you see, tell about your positive point which makes you suitable for the job. Own selling point. So in business world, so like MBA people will say will use the word selling points. So tell about your positive points. Sometimes it's like you will be asked that why you means why you think you was for this job. So emphasis on those points which is relevant to that job for which at that moment you are appearing for interview. So tell about your positive point. And it also happens like intentionally sometimes in interviewers trying to test you, like they sometimes ask some inappropriate or illegal questions, like very personal questions. So politely just ask them, why may I know why this question is important, because it is not related to my job. So don't give yourself. Be bold and keep your self-respect intact. So that is also very important. Okay. Be prepared with few common questions, which I told you before. Tell your first question you may face most of the time. The candidates face, tell about yourself or about previous job or about your city, etc. So if you are already in a job or you are applying for another job, so then you may come across these questions, and tell about yourself is a very, very common question. So be ready with that. It is not like that I am my name is Umme Jamil, my father's name is this. It is not like that. Tell about yourself means tell about your quality. So that is
your prime time to steal the show. Tell about yourself. You can tell about your quality. Okay, sir. Okay, sir. I have so many things about to tell. So, okay, let me tell you some points that I suppose you are applying for a computer job. So then you can tell you that already this qualification I have, like DCA or MCA or something like that. I know these platforms. I can work on these. I have experience on this. So when you tell about yourself, keep in mind that you are telling about yourself for the job only and about the previous job. It happens like most of the time. It happens like suppose you are leaving a job, you are not liking it. Suppose you are just apart from job. Suppose you are somehow you didn't like in their college, you shifted to commerce college. So then in commerce college, suppose while taking this this got admitted in commerce college, principal asked you that why you leave commerce their college. So please never tell me negative things. I didn't like. No. So some problems that I have those that problems. So that's why. Otherwise, I like that institute or like that job very much. So never criticize. Never criticize the previous job or someone, because at that time, what the effect will be like. Okay. So one day he will tell about me also like this one. He will criticize me too. So this person is not suitable to working with. So that feelings will come. So always be on positive note. If you are leaving some job, never tell that that was not suitable for you. Maybe you had some personal reason you had to leave. And about your city, okay, already you know very well. Try to take the positive things about it. Maybe someone tell you about this Golaghat, so it is so remote area. Then you can say no, it's have natural beauty. So it should go on this way. And another most important question always the interviewee means you will face that why do you think that you are suitable for this position. So you should have some prerequisite knowledge about it. You should be prepared with this. Then you can point-wise tell them that why you feel yourself to be suitable. And sometimes you will be asked that what are the weaknesses? What are your weaknesses? You don't tell them I don't have any weakness. No, nobody is that perfect. All of us have weakness, but tell that weakness of yours which you are improving. You may tell, okay, I was very afraid, or when I face public gathering, I was very panic, like I got nervous, I cannot talk. But gradually, I am improving it. Now, sometimes I go for a group discussion or something. I am improving my condition. So those I told you that always keep the things in a positive note. But most important part is your prerequisite basic knowledge. Okay. So in this title is the knowledge factory. So that part we should have. If we prepare for all other things, but I don't have any basic knowledge, then it will not work. So you should have prerequisite basic knowledge. But only basic knowledge is not everything. You need to have some other factors.
And sometimes be ready with few questions. Already I think I talked with this part. Few questions which may come to your mind about the institution and company. And never criticize previous employer. So remember this part. The interviewers don't know you. It is in your hand how you let them know you. You can suitably change the direction of interview. In the board of interviewers, not all are from your subject expert. Not all are from your subject. So, but at the end, decision is cumulative. Means, sobe milihe decision to lobo. Ekhon interview boardot bahut manhu bohi ase. Subject expert subject hudile. তাৰ মানে মই যদি সাবজেক্টত ফুললি এনসাৰ কৰিবও পৰা নাই কিন্তু মই বাকি তেওলোকৰ কথাখিনি যদি মই স্যাটিসফাই কৰিব পাৰিছো বাকি এক্সপাৰ্টৰ সিভি অলৰেডি তেওলোকৰ হাতত থাকিব গতিকে তেওলোকে এনেকো ভাবিব পাৰে কালিলৈ যে হ'ব পাৰে অলপ কেতিয়াবা সাবজেক্টৰ কথা পাহৰি যাব পাৰে মানুহে কিন্তু বাকি ফালে ফাইন গতিকে হেইটো পাছত কি হয় ডিসিশনটো কিউমুলেটিভ হয় তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব আমি এই গোটেই কথাবোৰ ভাবি আমি খুব এটা তেওঁলোকক আমি এটা বেলেগ চকুৰে নাচাই এটা ডিসকাশনৰ ফালে যদি লৈ যাব পাৰো ইন্টাৰভিউখন তেতিয়ালে সাকসেসফুল হোৱাৰ চান্স বহুত থাকে okay knowledge is important but there are certain other factors which may play crucial role হেতুৱে কৈ আছো be positive no one like a complaint box Open up yourself, admit what you have forgotten. It is not a crime, and every possibility is there that it will not affect your impression. And never forget to thank that at the end before leaving the interview. So I think, okay, before going to that, I think I am. Okay. কোনোবাই কিবা হুধিবা নেকি মই আকো প্ৰেজেন্ট কৰি লম বাৰু কোনোবাই কিবা হুধিবা নেকি কোৱা এটা জব ইন্টাৰভিউৰ কথাখিনি আৰু কোনোবাই এড কৰিবা নেকি অকল হুধাই নহয় তোমালোকৰ ফালৰ পৰা এডো থাকিব পাৰে কিবা হ'ব পাৰে মই কিবা কথা থাকি গৈছো কোৱাচোন তোমালোকে তো নিজে ইন্টাৰভিউটো এপিয়াৰ কৰিছা maybe not proper job interview ase to nekib ase job interview appear kora I think people can also add something if you want haskor kakoti sir ase jodi kiba yate aru add koribo loga ase okay ma'am yar ka question ahise jodi ma'am yar ka question da dise amar chat box ot eta question dia hoise তাত দেখিছে যে এনেকৈ লিখিছে কথাটো সাম্প্ৰতিক সময়ছোৱাত এপিএসসি ইউপিএসসি আদিৰ দৰে পৰীক্ষাসমূহত বা ইন্টাৰভিউসমূহত হততে মনত ৰাখিবলগীয়া সূত্ৰটো কি হ'ব পাৰে এটো টিংকু ফাইকে হৈছে কথাটো এতিয়া হতত সূত্ৰ মানেনো কি কম সূত্ৰ বুলিতো ক'ব নোৱাৰো আসলতে এতিয়া যেটো হেৰি মই যদি মই ডাইৰেক্ট এটা কনটেক্সটে কথা এটা কওঁ এতিয়া এবাৰ আমাৰ কংকনজ্যোতি মাজতে দিছিল নহয় কংকনে এটাটো এটো ইকুইনক্সৰ টিমত নহয় বাৰু বেলেগ এটা আমাৰ ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নে কৰোতে এই পজিটিভ নোট এন্ড টু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সো পজিটিভলি কথাখিনি আগবাঢ়িব লাগিব সাবজেক্ট নলেজ লাগিব দেই এপিএসসি ইউপিএসসি কথা যদি কোৱা যায় কারেন্ট এফেয়ার্স হেখিনি কমপ্লিট নলেজ আছে বুলি ধৰি ললো মই দেই হেখিনি থাকিবই লাগিব তাৰ পাছত সাপোজ এটা কারেন্ট এফেয়ার্স কিবা এটা ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট ক্ৰুচিয়েল কিবা এটা টপিক সাপোজ আমাৰ এতিয়া অসমতে চলি আছে টপিক কিছুমান মই ক'বলৈ দিগদাৰ পাইছো আসলতে কিছুমান টপিক চলি আছে তো সেই টপিকত যদি কোৱেশ্চন হুধে বহুত ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট কিছুমান হুধে তেতিয়া হলে কিন্তু আমি এনেকুৱা নহয় আমি ডিপ্লোমেটিক্যালি আনসাৰ কৰিব লাগিব সূত্ৰটো কিন্তু হেতুৱে পজিটিভলি থাকিব লাগিব নলেজটো থাকিবই লাগিব
and then you need to have a very diplomatic view. Like আমি তো এইটো শুদ্ধ বা এইটো ভুল বুলি পেলাই লাইক আমি যেটো আমাৰ এটা কথা ধৰি ল ডিবেটত সাপোজ আমি এটা ফৰ দা মোশন অর এগেইনষ্ট দা মোশন সো তেনেকুৱা ধৰণে কৰিলে কিন্তু ইন্টাৰভিউত ভাল কৰিব পৰা নাযাব মই হিমানখিনিয়ে ক'ব পাৰি প্ৰতিটো বস্তুৰে পুংখানুপুংখ এটা বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন এনালাইসিস যেটো এনালাইটিক্যাল যেটো কোৱালিটি হেতু বঢ়াব লাগিব আৰু তেতিয়া কি হয় তাতে যিবোৰ কোৱেশ্চন আমি যি ধৰণে গম পাইছো তাতে কিন্তু বহুত সাপোজ মই ফৰ দা মোশন কিবা এটা কৈ দিলো ইতিমধ্যে এগেইনষ্ট দা মোশন কৈ পেলাই বহুত চেক কৰা যায় মই যেটো কৈছিলো ইনএপ্ৰোপ্ৰিয়েট আৰু ইলিগাল কুৱেশ্যনো কৰা যায় ইন্টাৰভিউয়াৰে চেক কৰে গতিকে তেনেকুৱাটো সেই লেভেলত বহুত হয় so they will try to convince you that why you are thinking in that way why not that way so তাৰ কাৰণে কি লাগিব তাৰ কাৰণে নিজে খুব নিজৰ ডিসিশন নিজৰ ভিউজ ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব প্ৰতিটো এই কথাতে নিজৰ ভিউজ খুব ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব আৰু হেতু কোনো এটা পাৰ্সিয়াল হ'ব নোৱাৰে পাৰ্সিয়াল হোৱাটো কিন্তু খুব এটা নেগেটিভ এটা ফেক্টৰ try to be impartial so you are bound to be diplomatic and have knowledge about depth knowledge about the current affairs te moi etia ekhinileke kolu aru kiba ase niki job interviews moi group discussion kotha start koru ma'am মোৰ ফালৰ পৰা কোৱেশ্চন আছিল কোৱা বিশেষকৈ যোনখন আপুনি সিভি কথা ক'লে সিভি যেটা হয় তেতিয়া সিভিত বিশেষকৈ কোনকিটা পইণ্টছত আমি মেনশন কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ কৈতে অলপ সুবিধা হ'ব ওকে সিভি খন আসলতে মই হেকানে কৈছিলো যে মইটো নিজে ওয়ার্কশপৰ নিচিনা কৰিছিলো সিভি খন এনেকুৱা ধৰণৰ ফুললি মানে তোমাৰ সাকে নেকি মনত আছে আমি যেটা এখন গ্ৰাফ আকো মই তেতিয়া ষ্টুডেন্টক কওঁ যে গ্ৰাফ শুড বি সেলফ এক্সপ্লেনেটৰি সাপোজ আমি e equal to mc স্কয়াৰ গ্ৰাফ আকিছো ওকে so that should be self explanatory গ্ৰাফ খন চালে তুমি মোৰ ওচৰত থিয় হৈ থাকিব নালাগে মই বুজিব লাগিব কিহৰ গ্ৰাফ আকিছে কেনেকে আকিছে কিমান ইউনিট লৈ আকিছে গটিকে সিভি খন এখন বায়োডাটা should be self explanatory কোনো ধৰণে মানে তোমাৰ ফটো থাকিব লাগিব তোমাৰ এড্ৰেছ থাকিব লাগিব কেতিয়া জন্ম কেতিয়া পাস কৰিছিলা everything should be included in your CV from your signature from your reference your reference name should be there CV এখন পঠাই দিলা নহয় তুমি এটা জবৰ কাৰণে তোমাক আৰু ৰেফাৰি কথা বেলেগে নুহুধে সাপোজ তুমি আৰু মোক আৰু ভাস্কৰ ছাৰক ৰেফাৰি দিলা এতিয়া তুমি কোবাত এখন CV সাবমিট কৰিছা ভাস্কৰ ছাৰৰ মোলে মেইল আহি যাব যে এইজনে এপ্লাই কৰিছে we need your confidential reference গতিকে CV খনত ফুললি সব থাকিব লাগিব ফোন নম্বৰ পৰা আদি কৰি মই কৈছো না everything complete your biodata it should explain yourself completely আৰু তোমালোকক যদি হে গুটে কথাখিনি লাগে মই তোমালোকে হেতু কৰিও লব পাৰা তেনেকে সাৰ্কুলেটও কৰিব পাৰা মই প্ৰভাইড কৰি দিম আৰু কিবা থ্যাংক ইউ মেম মেম আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিছে ইয়াতে মই আপোনাক পঢ়ি দিছো কোৱেশ্চনটো দিছে অংকুৰ দাসে তেওঁ সুধিছে once I was asked why am I applying for this job how to face such questions exactly অংকুৰ অসমীয়াতে কোনে অংকুৰ অসমীয়াতে কোনে বলে গল নাই শুনৰা ওকে ঠিক আছে ওকে এতিয়া কথাটো হৈছে যে এতিয়া হেতু খুব মই কলো যে যেনেকে খুব কমন কুৱেশ্চন দেই these are very common question আমি যেতিয়া এটা জবৰ ইন্টাৰভিউ হয় we should get ready with the answers like job to কাৰণে why you are applying এটা কথাটো হল suppose মই একো ভাবাই নাই মোৰ কথা হল মোক এটা সিকিউৰড জব লাগে মানে নহয় মোৰ সিকিউৰড জব লাগে মোৰ ফাইনান্সিয়ালি বেনিফিট হম মোৰ ফিউচাৰ সিকিউৰড হ'ব তো মই তেনেকে ক'ব নোৱাৰো
So for every job interview, you should get ready with this. Tell about yourself, why you are applying for this. So this এইবোৰৰ কাৰণে আমি ৰেডি থাকিব লাগিব তো কেনেকৈ আমি কৰিম আমি কেনেকৈ জবৰ কাৰণে আমি ৰেডি হ'ব লাগে সৰি আমি কিয় এপ্লাই কৰিলো তুমি আমি কম যে মই সাপোজ মই মোৰ এনসাৰটো দিছো মই সাপোজ ডিআৰ কলেজত এপ্লাই কৰিলো যেতিয়া জবৰ কাৰণে মোৰ মন নাছিলে কৰিলো দেই ফ্ৰেঙ্কলি স্পিকিং মই ৰিসাৰ্চ লাইনত আছিলো মই ৰিসাৰ্চ লাইনত থাকিব খুজিলো কিন্তু মই যেতিয়া এপ্লাই কৰিলো মোক ইন্টাৰভিউ বোৰ্ডত সুধিছে যে কিয় এপ্লাই কৰিলো why am I applying for this so I should not reply like for money or for something so I have to pretend মই প্ৰিটেণ্ড কৰিব লাগিব মই কৈছো নহয় মোৰ ষ্টুডেন্টৰ লগত মই টিচিং জবটো মই ভাল পাওঁ মই সৰুৰ পৰা মই টিচিং দেখি আহিছো my father was a teacher so I respect the teaching job so and I know that parallelly with teaching I can continue my research work so I think I am suitable for this post because I like teaching and learn new things so I like to interact with students so that is why I feel myself to be suitable for this position gotike tar points bur nije bisari lobo lagibo khali moi eta je kolo moi logote kolo je I can continue with my research moi nijor to eri dia I think এনেকুৱা নহয় মোক খুদিছে কোৱেশ্যনটো মই একদম পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্স কৈ আছো কাৰণ মই তেতিয়া পোষ্ট ডক কৰি আছিলো আফটাৰ মাই পিএইচডি I was working my third year of post doc Saha Institute of Nuclear Physics ত মই কৰি আছিলো পোষ্ট ডক গটিকে ডিআৰ কলেজত যথেষ্ট সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিলে মই যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলো গটিকে মোক কোৱেশ্যনটো কৰিছে উৰাই ঘুৰাই কোৱেশ্যন কৰিছে মোক যে কি হ'ব তোমাৰ ৰিসাৰ্চ ৱৰ্ক এতিয়া মই কৈছো যে হ'ব মই ৰিসাৰ্চ ৱৰ্কটো ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স দিব নোৱাৰিম এতিয়া বাট মাই সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স উইল বি ৰিসাৰ্চ ৱৰ্ক আৰু মই কন্টিনিউ কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰাই ট্ৰাই কৰিম এতিয়া ইনফেক্ট দি দেন এইচঅডি তেওঁ মোক সুধিছিলে যে হেৰি তুমিতো তাৰ মানে কলিকতা কৰি থাকিবা মাজে মাজে আমাৰটো টিচিংটো ইয়াত এফেক্ট কৰিব এটা কৈছে নহয় ছাৰ মইতো তেনেকৈ নাযাওঁ I can work from here and মই টিচিঙৰ পাছতহে মই মোৰ ৰিসাৰ্চটো ৰাখিম গতিকে you have to defend yourself and you have to show them you are the most suitable person for that job okay I think I am clear to you some organization like ISRO DRDO okay let me say some organization like ISRO DRDO BARC etc the interviewer gives a whiteboard and asks to explain topics given by them how to be prepared for that situation yeah that is true but that topic will be your subject based and most of the time they ask you to select your topic most of the time and sometimes they may give you some topic but I don't think they will give you some time before this presentation what I think because I was there in VECC which is a part of this BARC department of it is a direct organization of Department of Atomic Energy there I have seen the students applying for PhD through joint entrance test so they were given very much freedom like they can speak if they are not comfortable in English they can speak in other language also very much this preference is given and it's they are very helping they help them no so I just want to know whatever you have asked Vibhuti Bhushan Datta have you experienced this or this is what you have just heard about nije huna hoise ne etu nije experience kora hoise No, ma'am, I have just heard about it. I have not experienced it. okay so
because I have witnessed it. I was there in Bark, and because etu kenokar dhৰণৰ হয় কথাটো আমি যেনেকে দূৰৰ পৰা মানে ভয় খাই থাকো যেনেকে বাৰ্গ বুলি কৈ দিও ইছৰো বুলি কৈ দিলে আমাৰ কি হয় এটা ভয় এটা ষ্টাৰ্ট হয় মই বাৰ্কৰ বহুত সাইন্টিষ্টক নিজে পাৰ্সোনালি লগ পাইছো they are very common people like us হয়তো কোনোবাটো ক্ষেত্ৰত আমাতকে বেছি হেল্পফুল মই হেতুৱে কৈছো মই এটা জাস্ট মই টাইমটো সাকে কমি যাব ন নেকি মোৰ কিন্তু গ্ৰুপ ডিসকাশন পাৰ্টটো আছে টাইমৰ কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি নাই মেম নাই ঠিক আছে মই এটু কিন্তু কৰি আমি এটু মই জাস্ট গ্ৰুপ ডিসকাশনলৈ যাম মই জাস্ট এটা পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্স শেয়াৰ কৰিছো দেই মই যে কলো ভিসিসি টাটা আছো তাত যেতিয়া মানে যিজন ডিৰেক্টৰ হৈ তেওঁ ৰিটায়াৰ কৰিলে দিনেশ কুমাৰ শ্ৰীভাস্তৱ তেওঁ আহিছিলে গোলাঘাট আমাৰ ডিআৰ কলেজতো তেওঁ স্পিচ দিছিলে মই তেতিয়া তেওঁৰ ষ্টুডেন্ট মানে পোষ্ট ডক্টৰেল কোলাবৰেটৰ হিচাপে আছো সেই সময়তে কি হৈছে পিএইচডি এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে তাহাঁতিটো অলৰেডি ৰিটেন ক্লিয়াৰ কৰিছে তো ইনষ্টিটিউচনত এটি ইন্টাৰভিউ কাৰণে আহিছে পিএইচডি ইন্টাৰভিউ দেই তেতিয়া কি হল এনেকতে আমি শুনিলো যে এজন ল'ৰা এজন আহিছে সাউথ ইণ্ডিয়ান কিন্তু ইংলিছত ভালকে ক'ব পৰা নাই গতিকে ইন্টাৰভিউ চলি আছে তেতিয়া হল কি হল ক'ব পৰা নাই যে তেতিয়া এগৰাকী তামিল তাতে এগৰাকী সাইন্টিষ্ট আছে তেখেতক মাতি দিছে আৰু তেখেতে আহি পেলাই তাৰ লগত কমিউনিকেট কৰিছে ইন তামিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁ মানে ইংলিছলৈ আকৌ কনভাৰ্ট কৰি দিছে যে কি হি আনসাৰ দিছে তা মইতো আচৰিত মই ছাৰৰ ওচৰলৈ পাছত অলপ পাছতে হেতু ইন্টাৰভিউটো অভাৰ হ'ল ছাৰৰ ওচৰলৈ গলো তাৰ ছাৰক মই কলো যে ছাৰ কি হ'ল বেমাৰ মাতিছে ছাৰে কৈছে যে ল্যাঙ্গুৱেজ বেৰিয়াৰৰ কাৰণে আমি ভাল ষ্টুডেন্ট হেৰুৱাব কি ইংলিছ শিকি যাব অলপ দিন পাছতে ইংলিছ শিকি যাব দিস ইজ ল্যাঙ্গুৱেজ ইজ নাথিং বাট এ কমিউনিকেশন স্কিল so he will learn he will later on he will know how to speak and it will be very he will fluent in it but we cannot lose the student if he is zeno আৰু তুমি যদি কোনোবা অসমীয়া আহিলে হেতেন মই তোমাক মাতিলো হেতেন সো মই কৈ আছো যে তেনেকুৱা লেভেলটো চাই গতিকে নলেজৰ ওপৰত কিন্তু গুৰুত্ব আছে মই বাৰবাৰটি কৈ আছো আমাৰ বেসিক কনসেপ্ট বেসিক আমি নলেজ নোহোৱাকে নহব সেইকাৰণে যদিও কোৱা হৈছে যে ইছৰো বা কৰবাত ডাইৰেক্ট ব্ল্যাকবোৰ্ডত কিবা এটা যদি বুজাবলৈ দি দিয়া টপিক দ্যাট মে বি ট্ৰু ওকে দ্যাট মে বি ট্ৰু আৰু দিলে কিন্তু মই এটু শিওৰ কোনোবা হাৰ্ড টপিক নিদি বেসিক যেটো আমাৰ আন্ডাৰস্ট্যান্ড বেসিক যিখিনি আছিল বিল্ডিং ব্লকস তাৰ প্ৰায় টপিক দিয়া হেতু মই কিন্তু শিওৰ আৰু ভয় খাব লগা একো নাই এপ্লাই কৰি নিজে যাব লাগে মই নিজে উইটনেস কৰি আহিছো এনেকুৱা সিচুৱেচন ঠিক আছে মই ভাবিছো মই গ্ৰুপ ডিসকাশনলৈ যোৱা উচিত আৰু কিবা কোৱেশ্চন সাম নেকি আমাৰ হোষ্ট সকলে ক'ব মেম লাষ্ট এটা কোৱেশ্চন আছিলে হিমাংশু বৰাই দেখিলো মই in an interview yes in a if an interviewer asks out of all the candidates why should we hire you okay that is the point I raised that sell yourself you should answer it properly like yes I have this quality maybe others have some other quality but I have this so project yourself why you hire yes you hire me I have the potential to work on this I will dedicate myself for this job I have this quality what you need for this job he karone koi asu je before eta job je prothom je koisu research koribo lagibo institution to aru moi jitu jobor karone apply koisu tat ki lage suppose etia amar physics etia ami jetia porhabole lage eta cbcs system ami ki lage ami je amak kiman computer software lage course lage আমি তো সব না জানিছিলো আমি এটা লাহে লাহে কোর্স বুক কৰি আছিলো সাপোজ এতিয়া কোনো বাজন ইন্টাৰভিউ দিবলা আহিব কি কব মই সাইলেব জানো এতিয়া ইপসিটা হতে কৰি থাকে সাইলেব কি কব সাইলেব মই জানো সো দ্যাট ইজ হিজ কোয়ালিটি প্রজেক্ট yourself show yourself bound them so that they buy
Okay, এনেকুৱাকে নিজকে প্ৰজেক্ট কৰিব লাগিব আমাৰ অসমীয়া আসলতে মই আকৌ এই মোমেন্ট অফ থ্যাঙ্কস দিব খুজিছো ইকুইনক্স টিমক নেকি বটৰ টিমটো কাৰণ আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা-ছোৱালী বহুত পটেনশিয়াল আছে কিন্তু আমি somehow communication wise or suppose এই যে কলো sell yourself আমি কৰিব নাজানো আমি লাজ পাব নালাগে so এইটো ক্ষেত্ৰত যদি মই ওয়েস্ট বেংগললে চাও so they sell themselves I have this, I know this. So, তোমালোকে নিজকে তেনেকে ready কৰিব লাগিব। যি quality আছে সেইখিনি show কৰিব পাৰিবই লাগিব। And that is a very good question. Every interviewer may ask you this question. Why should we hire you? So, actually, don't take it negative way. Take it positive way. This interviewer is giving you time to project yourself, to justify yourself. Tomar nijor quality kini show koribole interview time he dise. Ekane koise to discussion level le jabo lage eta interview. Interviewer jane asolote hei je question to korile. Pora loge loge ki janibo khojile about your qualities. Tell me about your qualities. He is giving you the time. Show yourself. Tell me your qualities. So ভাবি সোয়া তুমি এতিয়া মোক যে কোৱেশ্চনটো কৰিলা তুমি এটা নিজে ভাবি সোয়া যে হিমাংশু তুমি সোয়া হে কোৱেশ্চনটোৰে আসলতে তোমাক ইন্টাৰভিউৰ জনে হেল্প কৰিছিলে তেওঁ সকে তোমাক লব খুজিছিলে মই নাজানো কিন্তু তেতিয়াহে এই কোৱেশ্চনবোৰ কৰিব ওকে ইপসিতা Ma'am, how to control your plus points and overcome weaknesses? Okay, how to prepare mentally to create an environment of competition? First of all, how to control your plus points and why you need to control your plus points? You have plus sometimes points. Don't become overconfident about your plus points. You know, like sometimes it happens to me. Like I can do it, and then I know you. No, what you feel that you can do it, that is right. But after that, you get nervous, Ipsita. Yes, ma'am. Personally, I know you. It is not overconfidence. You get nervous sometimes without any reason. Okay, that is also true. Without any reason, like the external didn't ask you question, you got nervous that day. Okay. Yes. Okay. So personally, I'll talk with you personally this part and overcome weakness. Weakness will be there, and you try to overcome it. So every weakness you need to be overcome. It's not like that. Some weakness it may not harm you in your profession, in your life. Just forget about those weaknesses. Those weaknesses which may affect your social being and this professional being. Then try to overcome those weaknesses. You are positive enough, I know, and how to prepare mentally to create an environment of competition. So, you see, don't think like you are competing with someone. Forget about competition. Like in job interviews, you don't know how many people, how many applicants are there, candidates are there, and you don't know how they are doing inside in the interview booth. You know nothing about it, no? So don't think about the competition. So everyone, please don't think about the competition. You are competing with someone, 100 people are applying. What did Bhaskar Kakotisha already mentioning, no? You are unique. You are unique. You have the capacity. You have that ability. So don't think about you give your best. You give your best, you try to give your best, focus on that sector. So don't think about the competition. Automatically you will placed with competition. Okay.
Okay, let me go with this group discussion part. Let us talk about group discussion. So, first of all, it should be clear to us that it is a discussion, not a debate. What is a debate? Already we mentioned it, that it is like for the motion and against the motion. But in discussion, suppose a topic is given to you, you may have you may have some your points like both ways, like it may be in both ways, it may not be the stick to one part. So please differentiate between them. So in our scenario, what we have witnessed, that sometimes people forget the difference between discussion and debate. Debate is a different thing. So in there, you will rigidly fix with one point, for the motion or against the motion, and you will try to convince other that if you are for the motion, you will try to convince them that it is true, that it should be for the motion. But in discussion, it is not, it is a discussion. So that is very crucial point. Students sometimes get confused with this thing. Okay, so already what is the advantage of, or what we need, what it is so mandatory, group discussion is so mandatory nowadays. So already we discussed about the soft skill tester. So it is a great tool to assess one skill. So this is what first you see: communication, presentation, and relevance. So communication. So you will communicate with the rest of the members. So in a group discussion, you can see that either in a circular or semicircular way, the students are group discussion candidates are sitting. So why in a semicircular or circular? In that way, everyone can see everyone's face, because it is a discussion. So you see from the sitting point, this is clear. Everyone can see everyone's face first, and what to assess the communication, presentation, and relevance. I am keeping in the same point. So communication is skill. So suppose a topic is given. Okay. So if you know the topic properly, then you can start the group discussion. You can begin it. You can present it, but keep in mind it should be relevant to the topic given. You may so in group discussion, so how much time you are talking, or how you are supposed stealing others' time, it's not a positive thing. It is a negative thing. You begin with it, you try to communicate or present the thing with relevance, and with just a starting point wise, starting 2-3 points, you are leaving the discussion on. So this gives you the communication skill. Okay, so you don't know the topic well. Okay, then just wait for some time, 2-3 persons, let them speak. So then in the meantime, some thinking will come, some points will come in your mind, then you throw your point. So that after starting, so for that, what will happen? You need to have this basic knowledge of some presentation. So you should be aware of some current affairs of your state, of your region, or some international point. So you should have knowledge about
current affairs or some issues or some issues or some happenings near your region. So you should be, if you are aware of it, then you can sometimes in group discussion the topic is given prior, like at the time of advertising or something, or during an interview you will be given suppose half an hour to prepare your points. So some is on the spot, it is given some 10, 15, 20 minutes before starting. So if you know something before, some scenarios, if you get prepared, then it will be easier to have more points with you. So you need to have good communicator. Then reasoning. So if everyone is giving their points, again you take your turn and give some reasoning based on, so start the discussion, you analyzing. So those are very important point. Then I'm just giving you those those points, but basically leadership quality is one of the most important points seeking in through group discussion. So this leadership quality, team building, then time management, and the problem solving capacity, those things are looking forward for my group discussion, and based on these things a person is selected. So you should have reasoning capacity, analyzing capacity, then leadership quality. What do you mean by leadership quality? So you give others to speak, the chance to everyone to speak. So it is not like that I am getting the chance and I am completing, I will keep talking. It's not like that. You give initiative. Suppose some other is trying to stealing this complete group discussion, then you just take the state and tell him, okay, you have taken your time, let the others speak. So this is the leadership quality, and at the same time be proactive. Like don't just sit idle, don't give the other chance. So you also speak, and throughout this discussion, listen to the other speakers, the other group members, what they are speaking. You listen respectfully and actively. This way not only help you to become a good leader, but also help you to get some points. Some points will click. If you listen properly, then also some points will click. Either you may oppose them, no, what you are saying, I am not, I cannot go with you. For me, this is different point. But properly listen. And during process, what happened? Team building. Like you are sitting, 8 people are sitting. Suppose it's like 2-3 people, they are speaking with you, another 2 persons, your view is matching. So gradually team building is done. And no doubt, rich knowledge on the topic and this creativity, it should have, you should have that creative like thinking about the topic, and analyzing power, reasoning power should be there. So this way a team building will happen within these 8 people. Suppose people will gradually start building the team. Time management, already I told you that don't take much time. You are taking much time means you are just depriving someone. You are taking some other's time. So it is not, it is negative factor. So say your points properly, loudly, properly, and just throw it. Then again take your chance. So this way social engagement and your body language is very important. In group discussion, body language is very important. You sit properly, and socially, how much socially you can engage, it came up with this group discussion. Then problem solving. So suppose this topic is given, suppose social issues was given.
So can we go with some problem solving way, like if we go with this decision or with this part, can this be solved? Means summary. A summary will finally find out. And normally, if the leader can take this summarization part, then he owns the discussion. And the presence of mind is needed, and in the recalling those things are needed, and interest to learn. So main point is that you need to communicate properly. You have the reasoning capacity. You should be a leader with time management and giving chance to others. Listen properly, and if possible, build a team, so that finally you can, after the debate, after the discussion, group discussion, you will give the interviewer or the judge that we have come up with this decision. We have summarized after the discussion. That is actually healthy discussion. That is a healthy discussion, and it is a proper discussion. And in this college or whatever, already all are in a position they are learning. All are learners. You all are learners, and we have seen so many things. Like, I have not found anyone telling us that we have given this summary, because one or two persons, they know how to debate, but others sometimes get excited and aggressive. Like, so keep in mind, these things are there. Don't do these things. Don't criticize individual, but when needed, criticize ideas. So if during this discussion, maybe some ideas come out, you can criticize them, but don't criticize individual. Don't take anyone's name. Don't be aggressive. Okay? Don't be crisscross. Means I think you can. So if you are saying like positively initially, then again you are going back to very negative things. So don't do this. Means extreme. Don't go to extremes. So it gives us like you don't have your own mindset up. You are not clear about the topic. If you do this, it's positive, negative all the times. So it gives a bad impression. And don't be a part of fish market. Sometimes I told you that they become aggressive and they start doing or start shouting, like spoiling the conversation. Most of the time it happens. Okay, so you don't be a part of the fish market. Just sit there. Judges will be there. Interviewers will be there. They will see what you are not becoming a part of fish market. And parallelly, don't give up. So if they're making a fish market, try to calm them. Say that, no, listen, I have these points. Don't give up. Don't give up. Surrender to the fish market, but don't be a part of the fish market. Okay. So these are some roles played by this participant during a group discussion. Beginner, already I told you. So if you have the knowledge, if you think that you have some points, then try to be a beginner. Then facilitator. So these are like, they are leading the group, and they are also following the group discussion. Means they are a part of the group discussion. So this is the main part. If you can be a facilitator, then you are good enough be in the position. Okay. So someone you will find seeker of information. They will just ask someone seeking information, and someone disseminator of information. So they will disseminate information. They will just give their information. Someone will be seeking, and someone will information. And someone will, what is your opinion? Someone will say they don't have any opinion. Few people, they will just ask your opinion, and someone will give their opinion. And you see, someone will analyze,
analysis will do. Someone will act as analyst. And few people, they will use as like community supporter. Okay, whatever you have seen, they will say yes. They don't have their own views. They will just keep supporting nearby participants. So they are doing nothing there. Okay. Someone is reliever. So reliever means what I told before, that they will give up some idea and they will calm down the discussion if it is become very aggressive. So they will try to, their act as like reliever. So a good leader is a facilitator, analyst, reliever, and energy spreader. Breeze creator, you see, energy spreader means they inspire others to talk about. So talk about the points, they like spreading the energy. Okay, let us discuss. So it is a quality of good leader. Breeze creator, they create the breeze. What I say that, okay, why you are not talking anything, you speak a few words, you may have some ideas. Like some people, they just keep mum. So this breeze creator, they inspire them to speak. And finally, summary maker, someone will make. It's the summary. Yeah. So these are the some roles. And so some are negative roles, like what I told, that seeker of information, seeker of opinion, community supporter. These have nothing to do with the group discussion. So if you can give information, give opinion, you can start, you can analyze, you can relieve the others, if you can inspire others, if you can breeze between the breeze among the participants. So that is means I will say that will be a, if you can summarize, it will be a good group discussion. Okay, thank you. I hope I'm clear. So এই কথাখিনিতে খালি এটা কথা কওঁ, এই এক মিনিট, এই যে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ যিখিনি কথা কৈ আছো, আচলতে প্ৰেক্টিকেল আমি যেতিয়া জানো, থিয়ৰিটিকেলি জানো মানে আমি কথাখিনি, প্ৰেক্টিকেলি অকমান ইমপ্লিমেন্টেশ্যনত অলপ প্ৰব্লেম হয়। এইটো কাৰণে আচলতে প্ৰেক্টিচৰ কৰিছো। এই যে মই গৈছিলো যে এটা জব ইণ্টাৰভিউ কাৰণেও যে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আমি কৰিব লাগে, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আমি মক ইণ্টাৰভিউ, চ' মক গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ খুব প্ৰয়োজন। গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনটো তেনেকে হৈ নাযায়, যিমানেই নাজানো লাগিলে আমি হয়তো ইমানেই ছাপ্ৰেছ কৰিব, কাষৰ পাৰ্টিচিপেণ্টে উপায় নাই বহি থাকিব লাগিব, তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয়। তো আৰু কেতিয়াবা ঢাক খাইও যায়গে, মন থাকিলেও ক'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা বহুত চিটুৱেশ্যন হয়। তো সেইটো কাৰণে কি আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে যে আমাৰ মক গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কিছুমান হ'ব লাগে। আৰু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টতো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো, চামহাও এতিয়া চিটুৱেশ্যনবোৰ কাৰণে নহয়, আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো, আৰু মই ভাবো বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টতে তেনেকে কৰে। গতিকে এতিয়া ইমানখিনি আছা, নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডছ আছা, চ' নিজৰ মাজতো পাৰি নহয় এটা পাতিবলৈ। গতিকে যেতিয়া MBA বা এনেকুৱা কাৰণে ইচ্ছা কৰা যাব, তেতিয়া কিন্তু ইমিডিয়েটলি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। এতিয়া নহয়, এই আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো 20-22 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছো, তেতিয়াও গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কিন্তু চলি আছিলে। আৰু সেইকাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। মই কৈছো আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ বহুত কেপাচিটি আছে, এবিলিটি, পটেনচিয়েল বহুত আছে, কিন্তু আমাৰ সেই পটেনচিয়েলখিনি ওলাই অহাটোত কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয়। সেইকাৰণে এতিয়া যিখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈছে টিম ইকুইনক্সে, মই আকৌ থেংক ইউ কৈছো যে আমাৰ যদি এনেকে এইখিনি ওলাই আহে, এই পটেনচিয়েলখিনি লৈ ওলাই আহে, then we would be very happy. মই ইয়াতে সামৰিছো। Thank you. Question আছিলে নেকি? কুৱেশ্যন আছে নেকি কাৰোবাৰ? যদি আছে আমাৰ চাট বক্সত দিব পাৰে।
Group okay. নহ'লে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশতে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। অ'কে, মেম এটা আমাৰ বিশ্বজিৎ দায়ে এটা ভোট অফ থেংকছ। Thank you, Biswajit. Thank you so much. Nice talking with you. এতিয়া আমি অনুষ্ঠানৰ শেষ অংশত আগবাঢ়িছোঁ। বিশেষকৈ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এক খুবেই প্ৰয়োজনীয় এটা বিষয় আছে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন আৰু জব ইণ্টাৰভিউ। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি যিহেতু আমিও একোজন শিকাৰু হয়, আমিও কিবা এটা শিকিব বিচাৰোঁ। আমি কেনেদৰে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও জানিলেও কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ কিছুমান খুঁত থাকি যায়। আৰু সেই খুঁতবোৰ আমি কেনেকৈ উপশম কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি সেই খুঁতবোৰ চালি জাৰি চাই নিজক সেই দিশত আৰু অধিক প্ৰস্ফুটিতৰ ওপৰত গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, সেই দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় যিসমূহ পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ আমি কৰি যাম। আৰু মেমে ইতিমধ্যে আমাক কেইবাটাও কথা কৈছে যে CV ৰাইটিং যোনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ৰ ওপৰত এটা CV ৰাইটিং মানে সেই বিষয়ত এটা নিশ্চয় কৰিম কেনেদৰে কৰিব লাগে। আৰু এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ আমাৰ মাজতে আমি যিমান দূৰ যতদূৰ সম্ভৱ হয় আমি নিজৰ মাজতে এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কম্পিটিশ্যন এটাও যিসকল আছে সকলোৰে মাজত এটা কৰিবলৈ চাম খুব সোনকালে। সেয়া লাগিলে অনলাইনেই হওক, যদি পৰিস্থিতি যদি অলপ ভাল হয় তেতিয়া আমি অফলাইনো কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি এইকেইটা ক্ষেত্ৰ আমাৰ হাতত ৰাখিছোঁ, আমি পৰিকল্পনা হিচাপে আমি ৰাখিছোঁ। আমি ভৱিষ্যত সময়ত এই দিশকেইটাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি নিজেও যেতিয়া জব ইণ্টাৰভিউ লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ফেচ কৰোঁ কেনেদৰে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে বা কেনেদৰে আমি জব ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে। সেই বস্তুটো কিছু পৰিমাণে জানিলেও কিন্তু আমাৰ সকলোৱে সেই বস্তুটো ভালদৰে নাজানে। যিসকলে ক'ৰবাত ফেচ কৰিছে সেইসকলেহে ক'ৰবাত কিছু কথা গম পায়। সেইকাৰণে সকলোৰে উদ্দেশ্যে, কাৰণ ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰায় সংখ্যক অংশগ্ৰহণকাৰী হয়তো কলেজত অধ্যয়ন কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী কিছুমান স্নাতকোত্তৰ বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰি আছে কিছুমানে। গতিকে সকলোৰে কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ আমি এই কৰ্মশালাটো আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত আমাক বিশেষকৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বেগম উম্মে জামিল বাইদেউ আৰু ভাস্কৰ ছাৰক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সূচীৰ মাজত আমাক সময় দি তেওঁলোকৰ জ্ঞানেৰে উদ্বুদ্ধ কৰাৰ বাবে, তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। আৰু ভৱিষ্যত সময়তো তেওঁলোকে এনেদৰে আমাক আগবঢ়াই নিব, প্ৰত্যেকটো খোজত আমাক আমাৰ ভুলসমূহ দেখুৱাই শুদ্ধ পথেৰে কেনেদৰে আমি যাব পাৰোঁ পথ প্ৰদৰ্শক হৈ থাকিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু সদশেষত মই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ টিম ইকুইনক্সৰ সমূহ সদস্যক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত সহায় কৰিলে। যিহেতু এই অনুষ্ঠানটো একদম লিমিটেড ছিটৰ কাৰণে আছিলে, কাৰণ আমি এটা ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন কৰাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ। সেইটো কাৰণে আমি লিমিটেড ছিটৰ কাৰণে আমি অনুষ্ঠানটো কৰিছিলোঁ লিমিটেড ছিটৰ সহায়েৰে। সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টছ জইন নকৰিলেও বা অংশগ্ৰহণকাৰীক ব্যক্তিগত কাৰণত জইন কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি এই যোনটো আমাৰ গুগল মিটৰ থ্ৰুদি আমি যোনটো ছেশ্যন কৰিলোঁ সেই ছেশ্যনটো আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে, তাতো আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে সকলো উপকৃত হওক ইয়াৰ পৰা। সদশেষত মই পুনৰবাৰ আমাৰ দুয়োগৰাকী সমল ব্যক্তিৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আগন্তুক সময়ত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ভালদৰে। তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘ কামনা কৰিছোঁ যাতে এনেদৰে জ্ঞান অন্বেষণৰ পূজাৰী হৈ যাতে সকলোকে জ্ঞানৰ পোহৰ তেওঁলোকে বিলাই যাব পাৰে, তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘ কামনা কৰিছোঁ। আৰু সদশেষত প্ৰত্যেকগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই আজিৰ অনুষ্ঠানটো শেষ হ'ল বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।